నమస్తే, సోలార్ ఇట్ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈరోజు మనం సోలార్ యూనివర్స్ DC 12 volts 2 amps మీద రన్ అయ్యే ఫ్యాన్ అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాం. ఈ ఫ్యాన్ మనం లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ మీద కానీ, లేకపోతే లెడ్ యాసిడ్ 12 volt బ్యాటరీ మీద కానీ, లేకపోతే కార్ బ్యాటరీ లేదా బైక్ బ్యాటరీస్ మీద కూడా నడపచ్చు, రన్ చేయొచ్చు. బ్లాక్ వైర్ వచ్చేసి నెగిటివ్ సాధారణంగా. సో బ్లాక్ వైర్కి రెడ్ వైర్కి వేస్తున్నాను. షార్ట్ అవ్వకుండా ఎలక్ట్రికల్ టేప్ని కూడా యూజ్ చేస్తాను. ఈ ఫ్యాన్ ఎంత పవర్ అయితే యూజ్ చేస్తుందో తెలుసుకోవడానికి మల్టీమీటర్ ఉపయోగించి సిరీస్లో కనెక్ట్ చేశాను. మీరు చూస్తున్నట్టుగా 1.7 నుంచి 1.8 amps అయితే ఈ ఫ్యాన్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. మనం ఈ ఫ్యాన్ సోలార్ ప్యానల్ మీద కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే చిన్న బ్యాటరీస్ ఉపయోగించి కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ దీనికి యాంగిల్ కూడా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మనకి వాల్ కూడా మౌంట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇది మనం ఇండస్ట్రీస్లో కానీ, లేకపోతే ఎక్కడైనా గడౌన్స్లో కానీ, లేకపోతే కేబుల్స్ వైర్స్ గట్రా పెట్టడం కష్టమైన ప్రదేశాల్లో ఉపయోగించవచ్చు, లేదా ఎమర్జెన్సీ ఫ్యాన్ కింద కూడా వాడుకోవచ్చు. చాలా గాలి అయితే వస్తుంది, ఒక మనిషికి ఈజీగా సరిపోతుంది. చాలా గాలి అయితే వస్తుంది, ఒక మనిషికి ఈజీగా సరిపోతుంది, ఇద్దరికి కూడా సరిపోవచ్చు. మీరు ఇది కొనాలనుకుంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అయితే ఇస్తాను, అమెజాన్ లింక్స్. మీకు సోలార్ ప్యానల్స్ కానీ, సోలార్ వాటర్ హీటర్స్ కానీ, సోలార్ ఫెన్సింగ్ కానీ, లేదా సోలార్ స్ట్రీట్ లైట్స్ కానీ ఏవి కావాలన్నా ఆంధ్ర తెలంగాణలో నన్ను మీరు సంప్రదించవచ్చు. నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఇలాంటి మరిన్ని కూల్ వీడియోస్ అండ్ నేను చేసే ప్రాజెక్ట్స్ చూడడానికి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. సోలార్ ఇట్ తెలుగు. మళ్ళీ కలుద్దాం.